Ui. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu GENSHIN IMPACT. So, wir haben Nilos Theater gerettet und herausgefunden, was es mit diesem Krabbenroboter auf sich hatte, der nach Verunreinigung Metallteil gestohlen hat. Und jetzt kümmern wir uns ja weiter um die Nilo-Quest, die zufälligerweise aufgetaucht ist, wenn ihr euch noch erinnert. Hier, doppelte Käffchen. Tja, ist halt blöd, wenn sich die Quests überschneiden. Ja, egal. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. Aber dies muss sie nie mit anderen Leuten reden, das könnte ein bisschen auffallen. Hallo, Käffchen. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? Merkwürdig. The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Erinnert mich ein wenig an Fischl. Oder? Oder an Lisa. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Ach, so kann sie das. Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Ja, in gewisser Weise schon. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Eventuell. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Weissagung? Gesundheit. Bleiben wir jugendfrei. Health prospects. No problem at all. Ist das beabsichtigt oder steht die Sonne nur gerade richtig? The gods have spoken. The truth shall be revealed. Redner. Redner. Aber bist du jetzt hier drin? Weil du noch nicht angefangen hast. Doch, ich bin mittendrin. Bist du das? Ja, ich rede gerade mit Nabia. Wie lang geht die denn? Sehr lange. Your life Muss man. shall continue on for many tens of thousands of years. Impossible. Impossible? Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Okay, der Traveler ist unsterblich. Quasi. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Es wirkt schon ein bisschen wie der Junge, der jetzt versucht, ein Mädchen zu spielen, ne? Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Zusammen wir jetzt Befehle? Gerade bei dem Gespräch wäre ich gern dabei gewesen. Was, das hier? Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber Dechan ist ja wieder. Ja, du hast den Dechan Anfang... ist Dechan. Nein, das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld, dass die Quest da jetzt gestartet hat, als ich bei Catherine war. Da war ja zweimal Catherine. Ja, ja. Ja, da ging plötzlich die Sequenz los, und dann kam die nächste Sequenz, kam plötzlich darauf dann die Sequenz, wo dann sie mit ihrer Stimme gesprochen hat, also als sie in die reingeschlüpft ist. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time.
When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? Nein, wir brauchen keinen Pott. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Sie ist leicht wiederzuerkennen. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. Das ist sehr spannend. Eike, kannst du verraten, dass diese Quest sehr dialoglastig sein wird? Wirst du sehen, ich sag nichts. Ich halte mich raus. Ich will nur zugucken. Also werden wir, glaube ich, keine Kämpfe erwarten müssen. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. Er hatte was zur Seite gelegt. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Okay, dann auf zum nächsten Händler. Oder nicht Händler? This should be our final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the Akademia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything! It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Und sie auch zu überwachen. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. Ich nicht, aber egal. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the Akademia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the Akademia after their next round of exams. Frage mich, ob die Sumeru-Akademie stärkere oder heftigere Tests hat als normale Akademien. What an admirable spirit for learning. Amazing. Ich meine natürlich schwerere, nicht heftiger. Was rede ich denn da? Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the Academia as an official student, I'll be happy. Okay, so, mal sehen, was Nadia jetzt zu erzählen hat. So, was that everybody? Three familiar faces should be Wen? enough for Was sagst du die Sitaria. ganze Zeit? Du sagst die ganze Zeit Nadia. Ups, ich meinte Nahida. 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 What's the point of all the information Jedes Mal, wo du we've das sagst, machst du so ein collected? Dulli rein. So ein Dulli. You So still ein haven't told Dulli-Gesicht. us how Yeah. you're planning to make Sitaria face her problems. Sitaria is already used to avoiding her problems,
so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Es geht also nur darum, quasi dass sie ihren Körper übernehmen kann, ja? Deswegen sammeln wir diese Informationen. Okay, So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. was meint sie mit ausleihen? So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Das sagte ich, das ist das Gruselige an ihr. Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. Und dass sie die Leute beobachtet. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Ja, warum eigentlich? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Okay. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Lass mich raten. Morgen auf 12 und 18 Uhr. Okay. Können wir ja gleich dann hier auf dem Platz bleiben. Was, Eike? Eike? Ja. Okay, ich dachte, du bist nicht mehr da. So. Was? Quatsch, nicht wechseln. Morgen um 12. Treffe ich jetzt die richtige Zahl? Ja. Und? Achso, ja, stimmt, die ist ja gleich da vorne. Here she comes. Satari is here. Das sah jetzt aber merkwürdig aus. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. Wir stellen uns einfach hinter die Vase, dann sieht uns keiner. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started.
Uah. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Hoffentlich hast du diese Sachen jetzt gemerkt. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Eike, ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Das ist das erste Mal in dem Spiel, dass ich jemanden einen Körper übernehme. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Abgelenkt, nicht The ausdruckslos. cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Harut und Marut. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Ja, waren jetzt nicht so schwer zu merken. Keine Streichelanimationen. So, Sie pult einfach nur auf dem which Fußboden fortune rum. do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. Da hat die Kamera jetzt kurz gespannt. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Sie scheinen sich nicht wirklich zu verstecken, aber Ein blonder egal. junger Mann mit einem geflochtenen Zopf ist eine große Liebe. Blonder, ja. Gib ihm all dein Geld. Nein. Lass dich auf die Mating Press ein. Was? Ja, genau. Und der Die kleine... Sterne haben gesprochen. Ja, und... Was aber? Die Sterne haben haben gesprochen. Ja, und kauf seiner kleinen Begleiterin ganz viel Essen. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Muss ich jetzt Tarotkarten legen? Oh, ich höre es. Oh, ich höre es. Ja. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Oh, please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Natürlich, sonst wären es ja keine Götter. Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. Ja, antworte deinen Gott oder in den Staub mit dir. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. Oder du wirst in Salz verwandelt. And if I may ask, Nabia, is there a hat specific Rui god schon who's gemacht. speaking to you right now? Ja, das war was anderes. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. Habe ich gelesen, Lippenlesen, Eike, ne? Hast du erkannt. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Ach, sie weiß Bescheid. Verdammt. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Akademie. How can the Scarlet King still exist in real life? Glück gibt's da nur eine Antwort. What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry, I must go now. Wait! Wie haben wir das jetzt geschafft? Oh,
Ach ja. She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Wobei es eigentlich egal wäre und beachtet ja eh keiner. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatop theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Ja, man muss auch bedenken, sie ist ja noch gar nicht so alt, nicht wahr? Eike? 500 Anyway, Jahre. enough of that. Ja. Let's hurry and catch up to Sataria. Also sie steht so alt wie etwas älter, etwas jünger als Jahre. Ja. Götterverhältnisse ist das noch Welpe. Archon-Verhältnisse. Oder Wo Archon-Verhältnisse. einige ja jetzt mit solchen... Meine persönlichen Lieblingsaussagen sind, Ai ist erst 500 Jahre alt. Ja, A, die... Wenn man die Quests gesehen hat, bei uns im Archon-Krieg den Kampf gewonnen hat und ihren Körper für ihre Schwester geopfert hat, damit sie Ja. zum Elektro-Archon werden konnte. Oder mein persönlicher anderer Liebling ist, Ai hat, wie heißt es, Ja. wie heißt es, Ai hat ihre Puppenform, ihre Bossform, also, wie heißt sie nochmal? Narukami Ogosho, Dings da, bla bla bla. Die andere Puppe. Mikoto, genau, Ja. Mikoto. Guten Appetit. Mikoto, dass das ihre Archon-Kriegsform ist. Ist Bullshit, weil die Puppe erst ungefähr 30 Jahre alt ist oder ein paar hundert Jahre. Die ist noch nicht so alt. Ja, die hat sie erst vor kurzem gebaut, sozusagen. Genau. Und die Puppe hat natürlich die Herrscherform von Raiden Mai. So ein bisschen. Und natürlich, ja, das ist die Form Archon-Killer. Ist natürlich nur für den Zweck gebaut worden, um Ai zu töten, im Notfall. Also Leute reden richtig viel Bullshit. Oder mein persönlicher Lieblingsbullshit, Ai steckt in dem Shogun. Warum sollte sie ihren Körper denn auflösen, wenn sie ihn in die Puppe band? Ist doch Blödsinn. Sie hat ihn ins Schwert gebannt. Ja, immer diese Fan-Theorien. Musuishin. Nein, Fan-Theorien, Leute, die Lore nicht lesen. Ja, der Shogun, die Puppe ist noch nicht so alt. Ai war im Archon-Krieg, hat für ihre Schwester gekämpft. Ihre Schwester hat dann die Position übernommen, war aber gar nicht die Kämpferin. In Wahrheit war Ai die ganze Zeit die stärkere von den beiden. Aber halt geistig nicht so ganz auf der Höhe, weil sie durch und durch Kämpferin war und keine Politikerin. Ja, das war der Konflikt. Okay, gut, dann... Und was mit Nahida ist, erfahren wir jetzt gleich. Genau. Und wir begegnen gleich einem Drecksschwein, dem deine Nummer 3 wahrscheinlich direkt auf den Hals springen würde. Das klingt spannend. Kameraperspektive ein wenig eine Fahreneinheit. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Ich wäre gerne Gärtner. Nein, natürlich Maurer, weil er hat ja die ganze Zeit darüber geredet. Also, so kurzes Gedächtnis habe ich noch wieder nicht. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Er kann seinen Arm wieder heben, er kann endlich wieder alleine gehen. Er Bein kann gebrochen. wieder alleine gehen. Ja, hat sich ja Bein gebrochen, aber ist jetzt in Rente. Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, Eike, aber ich glaube, wenn wir die falsche Antwort wählen, wird wahrscheinlich jetzt nicht die komplette Archon-Quest abgebrochen sein, was? Dann heißt es dann, nein, das war doch nicht ganz richtig, mach nochmal die richtige Antwort. Actually, falsche while we're Antwort. talking about So. him, is he still living in Port Ormos? Ja, kennen wir noch von Paimon. Mit diesen Investigativgeschichten und sowas, ne? Nein, ist doch die ganze Antwort, ich muss die andere nehmen. Yeah, he's been retired there for a while.
If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. My darling wrote me a letter. Oder wie ging der Song nochmal? He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Sehe ich da einen Glaubenskrieg heraufkommen? Wie heißt das Wort? Eike. Zwischen denen Die hier. ganze Zeit, die Leute hassen den Scarlet King. Ja, aber dann gibt's noch die hier von der Akademie, die ihr Wissen anbeten, ne? Ja. Oh, Nee, so die who Ruka de are Vata you anbeten. siding Ach with so, in ja, all da of ist this? sie auch noch da. The Academia or Die the ist nicht mehr Scarlet da. King? Die ist tot. Ja, aber die Leute glauben noch an ihr. Tot. Anführungszeichen tot. Ich spoiler das hier. Na gut, die Quest ist aber auch schon ein paar Wochen draußen. Ja, könnte nachschlagen. Wiki nachschlagen. Leute wissen mittlerweile, dass ei. Kusana die Wiedergeburt ist. Ja. Es gibt schon viele Bilder. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Du solltest sie in die Luft jagen. Oh, nein. Das ist ja nicht. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? Ja, ganz plötzlich. Ganz viele, ne? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Ich weiß schon sehr viel Bescheid. Ich habe sehr viel mitbekommen von Leuten. Ich beobachte sie, wie als wenn ich sie steuern würde. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once Wenn Eva everything nicht is damit- over, Ja? I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Wenn Ethan nicht damit beschäftigt ist, sein genetisches Material in die Waifus zu pumpen, ist er ein ganz, ganz kluger Mitmacher hier. Wie heißt es im... Ja, im Ganzen hier. Ja, genau, im Zuhören von Charakteren. Ja. Du solltest mal. Geh mal von gerettet runter, Eike. Was? Na, von welchen Sachen mit den IFA und so Sachen reinpumpen und so. Ich will nicht sagen, schon, aber die Charaktere sind nicht unabsichtlich so angezogen, wie sie angezogen sind. Ach nein, das ist Zufall. Das ist deren Style. Genau. So, und jetzt folgen wir ihr. Come on! Sataria's already started Ich bewege mich ganz, unauffällig. Ich bewege mich ganz souverän. Ja, ja. Ich glaube, ich klettere immer hier Bäume hoch. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Andere Körper nehmen. Gab's das hier auch bei Matrix? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Nein, in der Freizeit sitzen wir im Keller. Nicht auf dem Dachboden. Ja, Genau, Hat im sich- Keller. hat sich der Diet schon auch gemerkt. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Ist sein Vorteil eigentlich nicht wahr, dass sie eigentlich nur über zwei Dinge geredet hat. Keller und ich mag Schiffe. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Wenn sie sie besser kennen würde, dann würde sie wahrscheinlich denken, hey, warum redest du auf einmal so komisch? In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop!
Das letzte hat sie jetzt aber nicht gesagt, Eike, oder? Laut den Urtitel meine ich. Bitte, Even hör now, auf. Sataria's still trying to run from her problems. Haben wir viel Angst eingejagt? Ja, und uns auch ein wenig. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Jetzt übernehme sie. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? Nichts ist unmöglich, Toyota. Das wollte ich auch sagen, aber ich dachte, das wäre zu platt. The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. Ach so, jetzt, sie haben wir übernommen. Ah. Genau. Wir zermürben sie, wir machen sie fertig, Eike, nicht wahr? Wir zerstören Wir ihren... ficken mit ihrem Gehirn. Genau, wir machen sie fertig. Glauben, dass das alle hier jetzt Anhänger des Königs sind und sie wird dann total verzweifelt und dann will sie sich von der Klippe springen. Aber bevor sie es macht, übernehmen wir ihren Körper. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Okay. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? Okay, das ist jetzt wirklich wie bei Fahreneinheit. Was, Eike? Fahreneinheit? Fahrenheit. Ah. Von wegen hier merkwürdige Szenen und Kamerafahrten. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Dann halt geh einfach, oder? Hör auf das Herz. Genau, das Herz der Karten. Auf das Herz der Karten. Ja, wir denken gleich, Eike, das ist gruselig. Bist du in meinem Kopf Und wir drin? nicht. Bist du auch in mir drin? Übertragen Sinne. Ich doch nicht. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? Ja, ich bin überall. That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Und so haben wir aus einer Wissenschaftlerin eine religiöse Fanatikerin gemacht. Please Genau, tell man me, glaubt nicht an Götter. what can I do for you? In einer Welt, in der die Götter mit dir reden können. Durch die Alter Gegend latschen. Schwede. Ja, ja. Aber sie wissen Ja. noch nicht, dass sie Götter sind. Naja, bis auf die eine. Oder? Ich meine, der Shogun macht öfter mal jetzt seine Runde. Ja, und hör auf der Kloßmilch. Er war ja lang genug weg, nicht wahr? 50 Jahre? Sie war ja lang genug weg, oder? 50 Jahre, oder wie lange? 500 Jahre. Oder so. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project.
I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. Genau, erzähl uns. Bauen Sie gerade einen T-8000, 800. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. And even the sages are still quite wary of him. Ah, ich bin ein Idiot. Nicht wahr, Eike? Ja. Ich hätte lieber sagen sollen, bauen Sie an Skynet. Das würde ja eher zu einem Akasha passen, nicht wahr? Weißt ja, Überwachung und künstliche Intelligenz und so. Aber wir wissen ja, was sie bauen. Verband? To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. Frag mich ja, wie die Akademie Leute bestrafen würde, wenn sie einfach sagen, du darfst hier nicht mehr rein. One thing though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Beziehungsweise verlierst du deinen akademischen Grad. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. Primitive Methode, steinzeitliche Methode, okay. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? Nein, geh erst rüber zu diesem Zimmermädchen da und diesen blonden Jungen und gib ihnen all dein Geld. Nicht wahr, Eike? Genau. Ja. That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Es ist witzig, denn die Akademie baut ja einen Gott, nicht wahr, Eike? Aber davon kann sie ja nichts wissen. Oder vielleicht doch? Seht schon, das wissen wir zu diesem Quest-Zeitpunkt noch nicht, dass sie Sumeru zu einem Metal Gear machen. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Natürlich, ich mache ja alles hier. Well, Wobei einen now that we've mechanischen made Gott. plans to Ja. meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Ein Ein mechanischer Gott. mechanischer Gott ist eher Morrowind und Akulakan. Ach so, du meinst ja diese alte Gottheiten da? Ja, Die Zwerge, die einen mechanischen Gott gebaut haben. Ja. War es die untergegangene Kultur da? Nein. Weiß schon. Die Zwerge, die verschwunden sind, die aus der Existenz selber gelöscht wurden. Durch die Kraft von Lorcans Herz. Weil sie zu tief gegraben haben. Nein, Quatsch. Lorcans Herz, eine Energiequelle eines Gottes. Eine Gnosis, die Energiequelle aus Celestia. Naja, gut. Alles ist verstrickt. Alles ist Skyrim. Nein, Elder Scrolls. Oder was? Quatsch. Naja. Das hätte Ton Howard gerne. Nun weiter. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? Naja, sie ist ja noch keine richtige Gottheit, nicht wahr? Sie ist noch nicht ganz, wie sagt man, sie ist noch nicht ganz ausgewachsen. Oder? Sie ist eine fertige Gottheit. Sie haben nur ihren Regenerationsprozess unterbrochen. Ja. No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Sie ist quasi eine noch nicht ganz ausgewachsene Athene, sozusagen. Ne? Göttin der Weisheit, oder? Nee. Sie ist Groot. Groot? Ja, Guardians of the Galaxy, die Filmreihe. Ach, Teil die- 1 und 2. Ich dachte jetzt, welcher Gott ist Groot? Ruth. Und nochmal warten. Okay. Muss ich mich hier wegbewegen? Nein. Oh, eine Errungenschaft. Wahrscheinlich für die... Ach stimmt, für die Quest. So, was war es? 19 bis 24 Uhr?
finde schön, dass man die Pyramide im Hintergrund sehen kann. König Descheret. Ja, sein Mausoleum. War bestimmt eine Arbeit, die umgekehrte Pyramide da oben drauf zu kriegen, was? Alles Science-Fiction-Technologie, geht schon. Alles Nanoroboter und Replikatoren. Genau. Und Kristalle. Ja, alles aus Honkai. Aus Ja. der Honkai-Welt. Ja. Oh, es ist nur eine Catherine. Ja, ja. Das war sehr verwirrend, Eike, ne? Als ich hier reinkam und dann plötzlich stand die zweimal da. Da hättest du mal ein Screen-Video von machen sollen. Das war ein Video. Gut. Oh, you are the other Catherine, right? Kann man das dann als Bug bezeichnen? Als seltener? Was man nicht so oft sehen bekommt? Wahrscheinlich. Ja. That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Nahida, Eike, ja? Ich hab's richtig drauf, ja? Klar. We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. Gut, benutzen wir alle Geheimnamen. Ich bin Lucifer und du bist Asmodeus. Ah, weil Paimon, ja? Ich war Eike? Ja. Wir haben das Nein, Wiki gelesen. Asmodeus ist der Arbeitstitel von Kiana aus dem Intro. Und viele sagen ja, dass Paimon diese Sustainer of Heavenly Principles ist, was ich aber ein bisschen bezweifle. Warum sollte sie den Traveler wegschließen und dann selber im Wasser landen? Das ist halt so ein Käse. Ja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Die Götter haben damals Celestia, die Götter, die jetzt da sind Aliens, die haben Celestia aus ihrem Reich geschmissen. Ich würde ja sagen, dass sie Celestia ist. Ja, da kommen wir auch noch hin. Irgendwann vielleicht. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Ist das quasi also ihr Körper? Ist so richtig ihr Körper? Ist das ihr Verstand? Oder nein, wie war das nochmal? Es gibt ihren Körper, den haben sie eingeschlossen, aber das, was wir mit dir reden, ist ihr Bewusstsein, ja? Sie macht gerade VR-Date schon. Sag ich doch. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Es ist zu ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Off? What do you feel is off? Ach, Eike darf die Ist Titel still. vorlesen. Ja, zu still. Wir messen hier mit doppeltem Standard. Nein, Das ist richtig, Dejan. Wir messen hier mit doppeltem Standard. Gut, Ja. dass du es erkannt hast. ja. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? Mitten in der Nacht ist 19 Uhr. No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. Ist es das? Kommt mir jetzt nicht so vor. Ich höre immer noch die Geräusche von den Leuten im Hintergrund. Also den Sound. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. Das kann man mit den Akasha auch machen, Eike? Die Leute, Wirst du sehen. ja, Leute in den Schlaf versetzen? Oder vielleicht sagen, oh, ich bin so müde. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Wir ihnen künstliche Erinnerungen einpflanzen, wie ein Ghost in the Shell. Well, regardless, as long as you're here Das with sind us, die Paimon feels Götterkapseln a da, little Rachel. safer. Ah, Die Wissenskapseln. die Wissenskapseln sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, Kannst and du that übrigens nicht Sataria managed to teleportieren. distract all the guards. Ja, wir wollen ja auch hören, was... Probier dich mal zu teleportieren. Wohin? Einfach da hochporten. Einfach hier hoch, meinst du? Ah, ja, okay. Wahrscheinlich, da hätten wir auch Paimons Dialog oder Monolog hören können. Beziehungsweise sehen können, dass alle Leute weg sind. Aber wirklich alle. Und wenn die Leute weg sind, warum musst du die Sachen klauen? Hi!
Das ist nicht genau das Untersuchen. Ja. Oh, guck mal. Oh, eine Zwischensequenz. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Akademie. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Dottore. Aus dem Manga. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Bitte nicht wie in das Parfüm, wo sie ihn aufgegessen haben. These are all just regular people. Das war sehr We need unrealistisch. to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. Und er hat immer noch das Standardschwert in der Hand. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Oh, wirklich? Was? Denkst du deine eigenen Roboter gehen Rogue oder was? This should be far enough. Whew. Paimon needs to catch her breath first. Im Hintergrund stehen wieder alle. Hallo. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Ihr sollte nichts passiert sein, weil sie von Bewusstsein zu Bewusstsein springen kann? Naja. Das erste. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. Oh, muss es nicht unbedingt bedeuten, oder, Eike? Also jetzt mittlerweile scheint es wirklich so zu sein, dass die Nummer die Stärke der Charaktere angibt, aber... Naja. Naja. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the Academia came back recently. Weil er verbotene Experimente durchgeführt hat, weil ich war, Eike? Ja, er hat jemanden umgebracht und den Mord vertuscht. Ach so, ich erinnere mich. Ich weiß, wer das war. Jetzt wirst du wahrscheinlich ein wer war das? Und ich werde Ja, sagen, sag an. es war der Vater von Diluk. Deswegen Diluk auch aus dem Pavonius-Orden ausgetreten ist. Völlig falsch. Was? Das war Jahrhunderte vorher, das war Jahre vorher. Ach so. Er hat eine Sumeru-Studentin getötet. Aber welche? Deswegen ist er aus Sumeru verbannt worden. Als Diluks Vater Krepus gestorben ist, war Dottore schon lange bei den Fatui. Ah. Jester ist der Älteste, ein ehemaliger Typ aus Kanria. Der zweite ist Dottore. Wie alt er auch immer ist, keine Ahnung, aber er macht den Voldemort. Er hat ganz viele Körper von sich gebaut.
In der Variante im Manga war eine noch jüngere Variante als die Variante, die wir haben. In der Cutscene, die Cinematic, wo die ganzen Harbinger gezeigt wurden, war eine ältere Variante von ihm. Die spielbare Variante von ihm wird eine noch jüngere Variante sein, damit er... Das wird sozusagen die nette Version von ihm sein, weil böse Charaktere werden nicht gespielt. Ah, Und das ist auch verstehe. gut so. Das ist auch gut so. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the doctor. Aber wir haben ja schon gesehen, was Sakolei angetan hat im Manga. Wir haben gesehen in der neuen Cutscene für 3.2, dass Scaramouche und er Nahida zum Weinen bringen. Die Community ist sich jetzt einstimmig einig. Wir werden die Urnensammlung der Fatui um 2 erweitern. Beziehungsweise Ei ihren Sohn wiedergeben, möglichst in Einzelteilen. Du kannst ihn dann wieder zusammenbasteln. Genau wie C3PO. Yeah. Now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the Academia. They're in cahoots with the Fatui. Wäre es nicht politische Gerechtigkeit? Quatsch, poetische Gerechtigkeit, wenn Ei ihn zerlegen würde? Wieso Gerechtigkeit? Sie hatten Der ja Witz gebaut. ist, Scaramouche glaubt, dass sie ihn verlassen hat. Das hat sie aber nicht gemacht. Er war ein Prototyp, er war zu fragil, zu schwach, um die Gnosis halten zu können. Und sie wollte keine Kontrolle über ihn erlangen, weil er nämlich ein Bewusstsein erlangt hat, weil er nämlich sozusagen am Leben war. Und da hat sie ihn weggegeben. Und anstatt dass Jahre ihn zerlegt hat oder kaputt gemacht hat, hat sie ihn irgendwann weggehen lassen. Das war ziemlich dämlich, Jahre. Ja, hätten sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass es sich so entwickelt. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Nicht direkt, glaube ich. Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Er hat sich gerade selbst beantwortet, was wir wollen. Mhm. Ihre Kräfte. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Nein, er könne auch die Untersuchung weiterführen. You mean... Genau, die Ohren. Oh, right! Der Fennec. Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. Ist schon ein Vorteil, dass er aus der Akademie geschmissen wurde, Eike, ne? Da hat er quasi Insiderwissen. Er hat die Akademie erst nicht geschmissen und hat sie verlassen. Achso, er hat sie verlassen, stimmt, ja, genau. Wegen den Vivisektionen, ne? Den Operationen oder den Experimenten an Mechanik, wie heißt das, an künstlichem Leben. War es so? Genau. Nein. Weiter. Habe ich mir das falsch gemerkt. Ja. So. Hinten los nach Pardes Day. Ja, einfach hin teleportieren. Wieder Arsch hatte die Karte gesund. Ach, geht schon. Geht's nicht. Stopp. Was? Dreh dich mal ein bisschen. Da ist ein Händler. Ja, er hier. Nicht der andere. Ja, er da. Ja. Hey, Hast du diese Chefkoch! Tage schon eingekauft? Bei ihm hier? Nö. Ja, solltest du ja mal machen. Jetzt? Okay. Wahrscheinlich ein paar Rezepte, was? Nein. Da unten. Ach, die Pilze, genau. Davon gibt's ja eh nicht so viele. Die wachsen ja eh nur an bestimmten Ecken. Seht schon, die wachsen an vielen Stellen. Und wenn man die Quest mit den Crocs da gemacht hat, dann ist alles gut. Dann hat man richtig viele Pilze. Crocs. Ach, du meinst die Krokodile von Sumeru, meinst du, ja? Nein, Crocs sind diese kleinen Pilzlebeweidviecher. Ach, Die Armee von Nahida. Venti, einen riesigen Drachen. Morax, einen großen, dicken Frosch. Ich dachte, er ist ein Drache. Ei, eine geile Foxmummy. Nahida, kleine Holzpuppen.
Ja, jeder fängt mal klein an. Hallo, Colley. Was sie da? Nee, Quatsch, sonst stehst du doch mal da, ja. Hold it right there. Okay. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. Du hast das You've Rätsel da fallen oben nicht right gemacht, das into triggert our mich. trap. Wundert mich eigentlich. Ich dachte, ich hätte ja alles gemacht in der Umgebung. Das könnte jede Fee sein. Ja, er hat's gesagt, Eike. Es ist jetzt bestätigt. Palmer ist eine Fee. Sie ist keine schwebende Fee, sie ist eine schwebende Notration. Did you come here to arrest us? Ach, ich dachte, der Notration-Gag ist durch. Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. Ja, Verbannte, nicht Verbrannte. The outcast? An outcast from the Akademie? Il Dottore. Ja. Warum ist das eigentlich nur in Untertiteln bei uns so? Und dann sonst heißt er nur The Doctor. Überall, auch im Englischen. But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Ja, aber warum sagen die Synchronsprecher was anderes? Klick irgendwas. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, traveler! Natürlich will ich es, weil Ja, dann zeig mal, was ich dir gestern beigebracht habe. ich wurde unterbrochen. Na? Komm, gegen einen Typen mach ich doch nicht die Ulti an. Positions. Incoming. With sword comes shadow. Aber mehreren schon. Ach toll, der ist natürlich wieder weit weg. F. Stimmt schon, Du hast wieder den Porter nicht gemacht, du Blödmann. Ja, weil der ist doch gar nicht verflucht. Der läuft doch gerade erst ab. Steht schon. Wenn du die Aufnahme siehst, wirst du deinen Nagel da in der Aufnahme sehen. It isn't over yet. Here comes the Da, hallo, da siehst du, da war der Nagel wieder. Du hast wieder nur geschmissen und nicht eingesammelt. Wieso den Nagel eingesammelt? Hab ich doch gemacht. Du hast dich aber... Ach, Alter. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tainari? Möglicherweise. Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. So, dann endlich mal das, was wir eigentlich machen wollten. Wir nicht zu Tainari gehen. Mann, wie lange das wieder herkommt, dass ich das erste Mal hier aufgetaucht bin, Eike. Weißt du es noch? Ja. Ja, es ist wie als Startgebiet in World of Warcraft. Hey! Oh, it's the traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. Es war Elazar nochmal, Eike. Elazar's MS. Ach so, ihre Krankheit, stimmt. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Stimmt, darum liegt es doch. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari?
He just left the Avidia forest a little while ago. He was headed to Party's DI. He left? What? Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia forest? He even turned down the sage's invitation. Was für ein Zufall, dass es gerade jetzt macht. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. Waldhütermeister, das klingt immer noch merkwürdig, finde ich. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Akademia, and Partis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. Ist das das Gewächshaus, Eike? Nein, geht schon. Wo man ganz ein paar Disare einsammeln kann? I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Ich vermute mal, es hat mit Blumen zu tun. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Denn das Ding immer noch Party's Day. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Was muss man das? Man muss mutig sein. Der Lappen hat schon wieder eine Quest nicht gemacht. Doch, die Quest ist gemacht worden, aber der hängt hier mit drin. Warte. Guck sie dir an. Guck dir mal Kolley an. Achso, Kolley ansehen? Was soll mit dir sein? Meinst du das, was sie da na gut, hat sich doch nicht verändert. Wir wissen doch das. Kannst ja Ember neben sie stellen. Ach so. Weil sie da ein Fan von ihr ist. Nee? Oh. Ja, das passt nicht so richtig. Nein. Bisschen narzisstisch veranlagt, das Mädchen. Ja. Oh, sie mag Fisch. Na, ich weiß, Drache. Seedrache. Seedrache, ja. Dann auf nach Partis DI. So wie Eike es genannt hat. Wait, look who it is. Kevin, Nahida, ist beides das gleiche. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Ist sie da drinnen? Könnte Falle sein. Ist scheißegal. Ja, ich weiß. It's supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Ja, das haben wir ja gesehen. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Das ist sehr tiefsinnig. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Ja, verdächtig. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Gravieren? Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief.
The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Warum hat er sie eigentlich nicht gefangen genommen? Ach, wahrscheinlich, weil es nichts bringt, weil sie kann ja von anderen Körper zu anderen Körper springen, nicht wahr? Genau. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the Akademie, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. Hast du die gerade im Hintergrund gesehen, Eike? Nein. Es sah gerade so aus, so, oh, ich trieb schon. Oh, ich. Gerade plötzlich sofort umgedreht hat. Das sah so ein bisschen aus, so, ups, ich gehe wieder aus der Sequenz. Ah. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Vielleicht können wir ja nebenbei dann ein paar Saras einsammeln. Obwohl, das ist ja erst noch nicht ganz lange her. Die sind wahrscheinlich noch nicht respawned. Nicht wahr, Eike? Mal sehen. Ein Gewächshaus? Gelehrte können wir ja alle erstmal bestimmt links liegen lassen. Also zumindest die nicht wichtig sind. Traveler? It is you! Hey! Die kennen wir doch, Eike. Nicht wahr? Ja, dann sag mal, woher du sie kennst. Das war die am Anfang zugedröhnt, in Anführungszeichen, in der Höhle lag, mit diesem Rauch, die wir erst wieder retten mussten aus dieser Geschichte, wo wir erstmal den umgedrehten Baum gesehen haben. Irminsul. Ja, den meine ich doch. Na, hast du mir nicht gesagt. The voice! It's Apasia! Ja, aber die Leute können vielleicht mit den Namen nichts anfangen. Deswegen habe ich nur bildlich gesprochen. Anfassen, det schon macht Drachenlord-Sprech. Drachenlord-Sprech. Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the, what's it called? Satyavada life? Die ganzen Begriffe sind, ja, da kann man ein bisschen durcheinander kommen. Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Sie ist richtig energisch im Vergleich zu damals. Apasia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! Da freuen wir uns. Aber warum hat Nahida jetzt plötzlich gemacht? It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was. Das sah jetzt irgendwie ein bisschen gruselig aus, Eike, oder? That sounds incredible! Ja, wir wollen euch Tainari sprechen. Ja. Klick irgendwas, ist egal, det schon. Ich weiß. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights.
Ja, da war ja was. Sieht schon, My wenn dir current was nicht self has not aufgefallen only ist. Ja, gained true insight, danke. but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. An ihr oder was ist mir nicht Er aufgefallen? hat gerade gesagt, sie hat mit den Göttern geredet. Nahida ist die einzige Göttin in Sumeru. Ja, das ist die Frage. Hä? Warum denkst du, macht sie wohl Ja, Na, da was denkst da hat sie du? sich wahrscheinlich gedacht, Ich hab kenn doch sie gar nicht mit ihr. Ich Ja, hab ich nicht kenne sie mit doch ihr gar geredet. nicht. Ja, Ja, dann ist ja wohl klar, dass ja, mit wem hat sie... schon macht ihr den Rainer Winkler. Ja, mit wem Oh, hat sie wohl weiter. geredet, ne? You can do that? Da 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 dam. I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit Borneo with me. This is still a crucial part of the ceremony. Borneo. Oh, schön kiffen. We're using that incense again? Ein bisschen kiffen? Better All incense right than now. incest. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Aber es ist nicht Wincest, Eike. So, jetzt gibt's die dramatische Vergangenheit. Wird jetzt psychedelisch, Los, los, meinst los, du? los, 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 los. Okay. Ja. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. Kadehara. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Das Püppchen zerschlagen. Das Püppchen, das sich auflehnt und Gott sein möchte. What was that? Vor allem, warum will er wie seine Schwester sein? Ja, das erfahren wir wahrscheinlich dann, wenn es dann zu weit ist mit seiner Quest. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Okay. Ja, ich glaube, das müssen wir was erklären. Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God,
Please grant me forgiveness and salvation. In welcher Form? Do you understand now? I'm afraid this is no periportal life, but rather... Mach auf mal jetzt. You, why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Naja, für andere wirst du wahrscheinlich eher wie eine Irre wirken. Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Habe ich das nicht gerade vorhin gesagt? Hast du. Weiter. Wait, something isn't right. Benutze Animo, du Idiot. I see you. Das ist also ihr Gefängnis in der Akademie. Ich hatte Metal Gear. Könnte auch ein Eva sein. Steht schon. Raiden und Metal Gear. Bitte. Hast du offensichtlich. Nein, aber das sagt doch nicht Eva. Okay, we finally lost him. Huh? Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Das ist sehr verwirrend. Oh, the Traveler's back? Es ist ich. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. Und es war noch mal jetzt hat sie es nochmal bestätigt, dass Catherine auch eine Puppe ist. Obwohl, das wissen die Leute inzwischen eigentlich auch. Ne, Eike? Schon, Wieso? Das ist doch schon lange bekannt. ja, schon allein wegen ihrem Schlüsselloch im Nacken. After that, Und weil Nahida das in Nari der heard the letzten Quest commotion and gesagt came hat. over. Ja. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Bewusstseinssprung. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Das heißt, früher war es wohl üblich, Eike, dass das man machen konnte, wa? Was? Das heißt, früher konnte man das wohl vielleicht machen? Weiter. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht wörtlich gemeint sein, was sie jetzt gesagt hat. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing.
She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Habe ich da gerade Alchemie gehört? Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Ja, der Mond ist sie, das wissen wir ja bereits. Ah. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Ich hatte think we'll übrigens be okay? gehofft. Ja. Das ist die Quest aus 3.0. Ich hatte gehofft, dass du die hier schon... Quatsch hier, das ist die aus 3.1 hier. Ich hatte gehofft, dass du diese Quest schon gemacht hast. Denn jetzt kommt erst die Quest, die hoch soll, bevor du nächste Woche direkt mit der Hauptquest starten kannst. Jetzt... Das ist eine Quest, die schon erledigt hätte sein sollen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ah. Ja, jetzt kommt nämlich noch eine 4-Stunden-Quest. You said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. Das ist dumm. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Weiß er vielleicht ein bisschen mehr? Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? Einen halbfertigen Archon haben wir gesehen, ja. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Akademie has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but Deshalb haben sie ja weggesperrt. I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. Genau, die sind auch noch dabei. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Machen wir uns einfach so auf in die Wüste. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Ah, die Quest ist also so aufgebaut, dass wir eigentlich noch nicht in der Wüste sein sollten, ne? Eike? Oh, noch am Anfang.
Inzwischen habe ich aber leider schon ein bisschen mehr Fortschritt gemacht als gedacht, aber Come Ja, weil find du me blöd here dann if die there's Quests nie anything machst, else I weil du, can do dich, to weil help. du faul bist. nein, May weil... the spirit ja. of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Gott, Start zurück, in Anführungszeichen, ja.